Nya adofo mawubiara asumdie bigidi samajime so amen rabi yekese o yekese ampa ayemo amunua ba ma kwabena akowa ena migina ha me kasai we ye 2025 ogibea afashe December edition ene ede bremu eye December 25th edekosi 1st January 2026 we eye 7 days per 7 days now son per ena ye disa adwumadi akunkun Nyame Somafo Yawoh ne ya ye mremu tumfo Yakopon asoma na free soro se ombra na ombeje adasama enfri ye haw ne yamanem nti haw ebe ne dawo so e going to sem ye sikasem yare anase wo adwuma sika ntimi ntina wonsem amane ben ene dawo so menu adofo akunkun Nyame Somafo Yawoh eton safro se bra December yi 25th ne be hyase ne jakowie 1st January 2026 nti akunkun Nyame Somafo Yawoh eton safro se bra ne be hu Yakopon animonyam ti onwadofo men twentwa wona sekra efise me I am ready am na sequence ameba midamu ase bye bye. Amen. Na sakasenka aboso Yakopon a wasomutum kase abo oman mu da abade na oman na waye na msoman. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui a envoyé son grand pouvoir sur cette terre pour transformer la nation en une nation religieuse. C'est à cause de son affection et son amour pour cette nation qu'il a accompli son ancienne promesse. L'Éternel est digne et juste. Éternel, que ta promesse soit accomplie. Amen. Alléluia. Lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, c'est quand tout le peuple de cette nation, avec une même foi et une voix unie, adore ensemble le même Dieu, monotone Dieu.
Yakupon yo me basin si ho de odorsun begina omeye basin mo. Na omeye basin mo sum ne wiase kunyina bowrum ansana onya ahemra mako odachi asimoda. L'Éternel a eu à choisir 3 nations. Et c'est en ces 3 nations qu'il y aura la religion de l'Éternel. Donc, lorsque toute personne se mettra dans cette religion pourra avoir le royaume des cieux dans le futur. Isaiah 19 verse 24. Isaiah chapter 19 verse number 24. Denomo in Israel book 1 Mizrim. When Assyria hon otien ibasa. Aye inhyira wo asase finfin osende. Dom iraze inhyira hon. De inhyira kame man Mizrim. Na mesa no edwuma Assyria ne meja Israel. Ome ibasa ni Israel, Mizrim no yin Assyria. Na membri obiara yimi Israel. Oka Mizrim on Saudi Arabia. Api Assyria on suyin akanapo adembi ogu asasi awopan Ghana. L'Éternel a eu à choisir 3 nations et ces 3 nations sont, il y a l'Israël, il y a Moussiri et il y a la Syrie. Lorsqu'on dit Israël, tout le monde connaît Israël. Mais lorsqu'on dit Moussiri, il nous explique, Moussiri, c'est là où on nous parle de l'Arabie Saoudite. Et actuellement, à Syrie, c'est la terre promise dont les Akans y sont. C'est le Ghana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo is the one enlightening us with the knowledge of God this morning. And these are the words that he said to us. He said that great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. Continue to say that due to his greatest mercies he has on the nation that has fulfilled his oldest promise. He said the Most High God is righteous and his words are unchangeable. God, the creator of all things, shall be done as your word says. Amen. Hallelujah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continued and said that yes, as he has mentioned, the Most High God have sent him the great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. And therefore he explained the nation that is called God-worshipping nation to us, explaining to us that this is a nation that all its inhabitants come together. They worship one God, which is the monotheism God. Their principle of worshiping God is one. Their way of life is one. And this is a nation we call God-worshipping nation. He explained that God have appointed 3 nations. And so currently there are 2 nations that are God-worshipping nations. And that is Israel and Saudi Arabia. He mentioned that Ghana is part of God's appointed nation, but it's not God-worshipping nation. And therefore, he allowed the scripture to be read to us in Isaiah chapter 19, verse number 24, giving us reference to the 3 nations that the Most High God were appointed. The scripture mentioned that these nations are Israel, Mizrim, and Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explaining to us, mentioned that Israel, as mentioned, is the Israel we know, but Mizrim, as mentioned, is the land we call Saudi Arabia. Then Assyria, as mentioned in the scripture, at the time of prophecy, are the people called the Akans. These same Akans who migrated and have resettled in a nation called Ghana. Amen. About some nam Christian Sumudo. I don't remember Archwalker about some Jim without chance of mother. Once a year, Papa. Il nous dit que Satan est en train d'attirer plusieurs personnes envers lui et il passe par le christianisme pour voler tous ses âmes. Et il nous dit que nous n'aurons pas le royaume des cieux dans l'infini. Ainsi, on a même fait un bon annonce. On a dit puis il y a des gens qui il passe par des mauvais enseignements et il passe aussi par nos églises. Il nous donne des fausses paroles de l'Éternel et il prend les âmes de ces personnes et qui n'auront pas le royaume des cieux dans le jugement. Il nous dit que les travaux du démon qu'il a envoyé, la Trinité, ce qui veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il nous dit qu'on a 3 dieux. C'est son œuvre.
benya ahemra mako ana wada mrenya ahemra mo nkwanti na mayere no mo kan kira ho mabra mrebre nyina o de desre obi ho benya ahemra mako obonsem jam asumdwe ho. Il nous dit, c'est parce que nous n'aurons pas le royaume des cieux que nous souffrons à cause de ces paroles qu'on nous enseigne. Raison pour laquelle nous souffrons. Il nous dit que notre souffrance est le preuve de nous dire que nous n'aurons pas le royaume des cieux. Sa wakada ahemana nanchira sa ide ejije afibo. Nse osrowan open ejije afibo. Nse sebanye ejije afibo akomza. Il nous dit que le royaume des cieux veut dire la joie éternelle. Et le royaume des cieux, c'est la joie éternelle. Donc si tu dois avoir le royaume des cieux, tu dois avoir la joie. Que le diable a volé toutes les âmes. Alors nous souffrons. Le christianisme nous entraînait dans cela, nous souffrons. Et il nous dit c'est pas Ghana seulement, mais c'est partout dans le monde entier. Et il nous dit aussi le plus c'est l'Afrique qui souffre autant. Papa continue de nous parler. Il nous dit que l'Éternel a eu pitié de son peuple. Alors il a envoyé son fils, qui est le messager, pour envoyer la vraie parole de l'Éternel. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continuing to enlighten us, mention that the devil or the evil power we call Satan, he has deceived humanity with Christianity, the insertion of Christianity into the world, to win many souls into his kingdom, which is hellfire on the day of judgment. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the false teaching of the Trinity God that the devil have introduced to humanity, it is this teaching that is using to win many souls into hellfire on the day of judgment. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue, we mentioned that all this is giving us the signals of suffering that we are going through on earth, the diseases and ailments, and then the death rate. He said that it is due to this false teaching that the devil has given to us that is causing this to humanity. He explained to us and mentioned that today he is going to give us the teaching about how to attain the kingdom of God, or what we are doing on earth, which is to attain us not to attain the kingdom of God on the day of judgment. He mentioned that when they say the kingdom of God, or Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say, it means an everlasting joy. And therefore, in the hell, the devil's kingdom, or Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, there is no peace there, there is no comfort there. And therefore, as they mentioned that the kingdom of God is everlasting joy, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, if you are to inherit this everlasting joy in the kingdom of God, you're supposed to experience it on earth here. And so the problems and the difficulties and the hardship we are going through, the diseases we are going through, is giving us signals that on the day of judgment, we are not going to partake in the everlasting joy. Rather, we are going into hellfire. Amen. No kwara yakan ena isum so oyan kontompo Isaiah 60. Ense nyipa bia ye ho abatena isum mu na asemoda wonya kan mu akoda onye ho da mazo onye ho da batena isum mu asase de ha na asemoda akwa ahemere nyipa bia ye ho. Papa nous dit que la lumière, c'est la vérité et le mensonge, c'est l'obscurité. Et il nous dit, personne sur cette terre ne restera dans l'obscurité et lorsqu'il mourra, ira dans la lumière. Isaiah chapter 60, verse number 1. Sir, Shren, na wakan aba, na irazina nyam asor wodo, na she, sum bakata asasado, na sum kebi akata amando, na irazi befiri wodo, na nanyimi nyam wehono wodo. Asunjenka hum. Amen. Apina kaina bewiase. Da mutse pri masakwo na humi ma mpo nyina kasa ya nkontompo. Apina kaina bewiase.
Api na yimpa bati Yankopɔn asɛm a ɔyɛ nokwa no ka kan a ɔnyɛ nokwa no ɛyɛ nkwam hyɛ api na nkwan hyɛ ayɛ adwuma etu da mete nyina kasa anyɛ nokwa ɔnyɛ nokwa nti na mutuma a wɔyɛ no wɔ nti no yie imi Yankopɔn asɛm ɔyɛ nokwa a den yɛ imi Yankopɔn asɛm ɔyɛ nokwa a wabrabɔ no sɛ imi Yankopɔn asɛm ɔyɛ nokwa a ɔhɔ biara na den yɛ hu wɔ mɛ no mu den ho kinsa Ghana mɛ no mu nhwɛ na yɛ bebree nkrama wɔyɛ nkrama pna Kristiafo na yɛda bɛgu wɔ do asomdwe nka ho Amen. ɔno na nkyerɛ asɛm a bɛkyerɛ ho no ɔsom na ahomagum yɛ ayɛ nkontompo api na kan na aba. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit que la parole de Dieu est la vérité et c'est la lumière. Et il nous dit que lorsque tu as la lumière, la parole de Dieu en toi, que c'est vrai, tu n'auras pas de problèmes et des soucis. Et il nous dit, présentement, nous avons des problèmes, nous avons des soucis. Ce qui veut dire, tout ce que nos pasteurs nous enseignent dans nos églises ne sont pas la vérité. Ce n'est pas la vraie parole de Dieu, raison pour laquelle nous souffrons. Alors l'Éternel a envoyé son messager qui est arrivé pour nous donner la vraie parole de Dieu, car c'est maintenant que la parole de Dieu est arrivée. Donc nous devons écouter, car tout ce que nous écoutons auparavant, ce sont des fausses paroles, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la lumière, mais c'est l'obscurité qui envahit partout dans le monde entier. Mark 1:21. Mark 1:21. Israel pon hon Yankopɔn na kan odika ba wɔ hɔ hɔda no kwa no odika ba wɔ nsam na hon poti ase wɔ si o Yesu na abiro Malakai ana kɔnhwɛ odi awie wɔ asɛm dada no mu akware mfi ahadan adunu Yankopɔn nsoma bia mbɔ man no mu nti wa ayira nsɛm no bebree mfi ahadan no pɛ kɔnhwɛ Muhammad amihwɛ na atwenkan ɔba akware mfi apem ahanum na yɛwɔ nti hwɛ na dan no ɔte nsɛm na ayira nsɛm bebree ayira wɔde wadwen na asɔpon imam pon ɔkansam ɔntum nkyerɛ Bible na ase ɔntum nkyerɛ Quran na ase nti yimpra wo gudu akyi den wo bɛyɛ. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit que Malachi, qui est le dernier prophète qui est venu dans l'Ancien Testament, et il nous dit, il est venu, il est parti il y a très longtemps de cela. Alors, la parole donc on nous explique, on nous donne, plein sont de mensonges. Tout ce qu'on nous dit est fausse. Et il nous dit, c'est en Israël qui a eu la première lumière, ce qui veut dire la parole de Dieu. Ces personnes-là sont censées être ceux qui connaissent la parole de Dieu. Mais regarde maintenant comment ça est. Il nous dit encore que les musulmans, nos frères musulmans qui ont la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Qu'est-ce qu'ils enseignent dans les mosquées? Et nos pasteurs, qu'est-ce qu'ils nous enseignent dans nos églises? Il nous dit que plein de paroles qui nous enseignent sont fausses, car ces prophètes de l'Éternel qui sont venus et qui sont partis, même le temps de Mahomet, actuellement, ça fait plus de 1000 et quelques années. Alors, tout ce qu'ils nous enseignent, plein de ce qu'ils nous disent n'est pas vérité. Raison pour laquelle nous souffrons, car nous n'avons pas la lumière, tout ce qu'on nous enseigne est fausse, alors c'est les ténèbres que nous sommes dedans. Raison pour laquelle nous souffrons et nous sommes dans la souffrance et des maladies. Car l'Éternel a envoyé présentement celui-là même qui va envoyer la parole de Dieu qui est la lumière. Alors toute personne qui veut la vie, que cette personne s'introduise dans l'adoration pour pouvoir suivre et avoir la lumière de l'Éternel, pour pouvoir avoir le royaume des cieux dans le dernier temps. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo giving the teachings of the Most High God, explain earlier on that the problems and the difficulties we are going through in life reveals that we are not going to attain the kingdom of God on the day of judgment. And that it is for this reason that in this end of days, the Most High God have sent him through Spirit to come and guide us into all truth and give us the message of the Most High God, which is the truth which will enlighten us on earth, and it is it that has come now in this end of days. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, as he has mentioned,
the true knowledge of the Most High God is the light, and that is the truth. Then darkness is the falsehood that has been spread through the lives of men. That is darkness. And that is what Ɔkrɔnkrɔnyi said in this end of days. The light has come to shine upon the darkness so that darkness will flee in the midst of humanity. He allowed the scripture to be read to us in Isaiah, of which he mentioned that it has been prophesied there that it shall arise and shine, and that your light has come, so that this will drive away darkness that is among the midst of men. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, yes, as he's saying to us, in this end of days, the darkness that have come to us is coming from the teachings that are coming from our pastors, from our imams. All these messages that they are giving to us, a chunk of it are falsehood that has been spread to us. And that is the darkness that have catch over the world. And so, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, there comes the need for the light to come. And that is the light that has come onto the earth to shine upon the darkness. He said when we come to our particular land, which is Ghana, especially Africa as a whole, he said we do not have the experience of a messenger of God. And therefore, all the messages that have come to us claiming to be the word of God that are coming from our pastors, our imams, he said a chunk of them are falsehood that are spread to us. Hence, we are going through the difficulties that we are going through. He said, it is this time light has come, as has been said in Isaiah. The light have come to shine so that darkness, which is the falsehood that humanity have consumed and it is going against our living, this will flee among us. He asks that the scripture should be read in Mark, of which he is going to explain to us. Amen. Adam Oba and Fabian, what she said, I mean, I can't pay 80 in bed or tree or qual. No one here, madam. On nature and fear information, there were me. The man and fear information, so in paper pray when you are a man. Says that I'm miracle, you may rather query, on Rahanum, only in fear a hanum. But yet, in fear a hanan, a cno, a bien. Then I remember in a kind of then away on your young person, I can't share. Also, the members we ask for a year in time for a while, work with him 70%. And who will be a him 30%. No, I will be also a couple a him or bad dying, okay, 70. My whole regiment was like 30. And the impediment kind of water, I would have Bibi akana watu ora yiro. So tsafe de ma na ewa kwaje mu. Na kwa na mmeka nkyerɛ no. Na me onjo so bela ntum wiase. Ile impeka ka wo Israel. Impeka ka wa Arabia. Hwan ko si na oje wotum. Ile na mmiri a anokwa so me abe, owura impe bia owura ohun hyem. Asomdwe nka ho. Amen. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo continue de nous révéler les paroles de l'Éternel. Il nous dit que la venue de Abraham, comme on appelle Adam et Ève, jusqu'à la destruction de l'eau, le temps de Noé, ça fait 2000 ans. Et il nous dit, lorsque il y a eu la destruction de ce monde avec l'eau, ceux qui ont pu entrer dans la hache de Noé étaient 80 personnes. Et il nous dit jusqu'à ce temps. Actuellement, la parole de Dieu, c'est maintenant que la parole de Dieu est arrivée. Mais c'était prévu que la fin soit dans nos temps. Et ceux qui allaient partir dans le royaume des cieux étaient à 30%. Et ceux qui devaient entrer en enfer étaient à 70%. Mais présentement, l'Éternel, par sa miséricorde, a envoyé son messager, qui est Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo, qui a envoyé actuellement la religion de l'Éternel, qui est la religion dont le nom est Asomdwe Nkambom Ntontom Som, qui est arrivé. Et l'Éternel a dit à son messager de dire à toute personne que par sa miséricorde, il va renverser la situation. Il aura 70% des personnes qui iront dans le royaume des cieux et 30 personnes qui iront, 30% de ces personnes qui iront en enfer. Alors, il nous charge de vous dire que toute personne qui a vu naître cette lumière qu'il a trouvée, fasse l'effort de se mettre dans l'adoration pour pouvoir avoir accès au royaume des cieux.
American resident say, once a Christian from what I am watching train. Once in a year. Okay, but say yes, you're rather best say, well, one can't. Contain Muhammad, the mission of come. People said, well, one can't. Yeah, I could put that assembly. As Master Power Bay now, Moses. Now, you're Contain Muhammad, the mission of come. I want a mother is missing as he home. And Capia, Mother 30 piet. Yes, I'm 30 piet. I was Contain Muhammad. A mission of my mother 70 is my son 70. Now, what's the Medina more? This is an epidemic better. I send better, it's not send better in Rassi. Also, Sumu. I epidemic who I do, as Medina more. And the Macassa much on us, eh, why did you say, why not the bread, why not work with you? Oh, yes, Master Papa. Madame Maria, October 177. Say, you are not my 1 year old. Some catcher and Sana, Moguno. One human tantum. On Pajamaho, the Membri, or you pair, and our parent water, you don't grab us into some more. Did I boss me, the Membri Abbey, and Sana? And I want to assassinate. Ils sont venus avec la parole de Dieu qui avait la vision de révéler la parole de l'Éternel. C'était le prophète Mohammed et puis le prophète aussi Moïse. Et ces deux personnes sont des personnes qui ont eu à révéler plusieurs paroles de l'Éternel, car l'Éternel les avait donné la vision. Et il nous dit que Mahomet avait 70% de vision de révélation, de nouvelles paroles de l'Éternel. Et il nous dit qu'actuellement, l'Éternel dit que lui, la grâce et le don qu'il a, le pouvoir qu'il a, surmonte ou surpasse au-dessus de tous ses pouvoirs. Donc ces prophètes qui sont passés ont eu. Il n'y a pas de secret qui peut se cacher dans les cieux, dans la terre ou sous la terre. Donc lui, il veut savoir et qu'il ne pourra pas savoir. Car il y a des personnes qui ont posé la question à ces prophètes-là, quelle est la date donc il aura la fin de ce monde. Mais ils n'ont pas pu révéler. Mais lui, il a cette réponse qu'il peut nous donner. Alors il nous dit présentement, l'adoration de l'Éternel qui est arrivée, qui est l'adoration à son Dieu, toute personne qui veut avoir le salut doit y entrer, car quand tu as la parole de l'Éternel en toi, normalement tu ne dois pas tomber malade. Mais présentement nous sommes malades, on a beaucoup de bobos et des problèmes. Alors d'où viennent tous ces problèmes? Là où on était dans nos églises et nos assemblées, tout ce que nous recevons comme l'enseignement ou la parole de Dieu était fausse. Actuellement la lumière est arrivée. Alors mets-toi dans la lumière pour pouvoir avoir la santé, la joie et le royaume des cieux lorsque tu mourras. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh enlightening us with the knowledge of God, mentioned earlier on that as the messengers of God have come onto the earth, the last of the prophet that came was Malachi. And as he left the earth, it was a long period that the people of Israel do not have any messenger of God. And so they were only relying on the messages that was left behind for them. These are the knowledge that they were reading to understand the Most High God. And he said that a chunk of the stories or the knowledge that they have, which were all lies, or many have been insected with lies. So these lies that are being told in this book is what was leading them astray. And that they mentioned that today in our modern time, it was this that has been adulterated and has been changed to give us this Trinity worship called Christianity. And also we have the Islamic tradition, people call the Imams, giving us teachings about the knowledge of God left behind. And all of these are falsehood that has given to us, and that is the reason we continue to struggle. He mentioned to us that yes, as the Most High God have created the earth and the universe, he said long years have passed, of which Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said through to the time of Adam, he says so many years have passed. Again, Adam coming onto the earth, or Adam existing on the earth up to the time of Noah, so many years have also passed. And that during the time of Noah, the destruction of the earth began, of which Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said 80 human beings were left. And these are the people who entered into Noah's ark. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said right from the time of
the period of Noah's, the flood of Noah's time up to now, 6,000 years have passed. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the period which is left for the earth to come to an end, he said, it left some few years, as he has mentioned, he said, it's not up to about 500 years. He said, we are left with about 492 years for the world to come to an end. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that this period that is left for the world to come to an end, the Most High God have said that if the world is supposed to come to an end at this current time, the people who will attain salvation will be 30%, and then 70% of the earth populate will go into hellfire. And this is because he said during the time of creation up to Adam's time, up to Noah's time, he said many of the people will attain hell on that day of judgment. And so it is this period that the Most High God have sent the true message and the light onto the earth to turn the narration, so that when the world should come to an end, 70% of the population will now attain the kingdom of God, and then 30% will go into hellfire. That the Most High God have said that He has revealed the hidden knowledge to humanity through Moses, and then Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him. He said, the messengers of God who have come onto the earth, these are the two people or two heavenly populates who have come onto the earth that have received a chunk of the heavenly secret that was revealed to humanity. And that the Most High God said that He revealed about 70% of the hidden knowledge to Moses, the same way He has revealed about 70% of the hidden knowledge in the heaven to Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him. He said, Yeshua Mukwa Jesus Christ who came, received only about 30% of the hidden knowledge. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, these are the people who receive a lot. But yet the Most High God said that with him, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, a lot of the knowledge, the hidden knowledge, is given to him to reveal it to humanity. The knowledge that concerns the earth, the heavens, the highest heavens, said all has been given to him to reveal them to humanity. And so all that is given to us are the truth, and that there is nothing blemish about it. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, because He's given us the truth, if we decide not to listen and we murmur, we doubt it, we are those that will doubt and die and go into hellfire. He explained that is telling us, if we stay in Christendom, and we die through that, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the kingdom of God will not be our portion. And therefore, we have to have a change of mind, a change of heart, and convert quickly and come into the true religion of the Most High God. Because he said, if the world should come to an end, the few people who will attain the kingdom of God are the little that belong to the Islamic tradition that is in Saudi Arabia, and those that belong to the Israelite religion that is in Israel. They are the only people to attain salvation. And so the other part of the world at this time, as we're hearing his teachings, if really we want to attain the kingdom of God, then we have to come into the true religion of the Most High God that have come now in this end of days. If not, if we doubt this, we are going into hellfire on the day of judgment. And that the only thing that will save us is a religion that has come now called Asumje Ntuntunsum. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, this is the way of the Most High God that is in to save humanity on the day of judgment. Hence, humanity have to convert our ways and come into the religion that will save us. Amen. Then to once back at the mouse me, that's why I'm from my home. No, you will do that. The memory in Osma. Oh, yeah, about Sanko Panaka Sanadi. Also, Premi, the Majuso. The mouse may not be. A year now, Osma, so we pay for Yansa, never rumor. On what was asked the whole. Usa, when I hear Mamako. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit que cette adoration, nos aïeux ont voulu avoir cette adoration, mais n'ont pas eu la chance. Présentement, l'adoration qui est arrivée, l'Éternel nous dit, appelle-moi et je te répondrai. Il nous dit que c'est ça donc qui est la parole de l'Éternel. Alors cette adoration, lorsque tu t'y mettras là-dedans et que tu adoreras l'Éternel, lorsque tu mourras aussi, tu auras le royaume des cieux. Que c'est l'adoration de l'Éternel qui est arrivée présentement.
mutu ewura hemere ma yi na ehunu kwan so a umboto asase do ansana owure ehunu asase do ha ansana ewu ora muto ha esura wa apomdin ode bia esura wa apomdin bibina ya okoye musuna sen na fiudo abrama be ya asodwe sen ya asodwe na o chire wo abokwa hima matsomoda. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit, la vérité c'est la lumière. Et lorsque tu as la vérité en toi, tu ne souffriras pas car tu as la lumière en toi. Tu auras la santé, tu auras la paix, tu auras aussi la bonne vie. Et aussi, tu seras dans la joie. Quand tu as la vérité en toi et que tu as la lumière, sur cette terre, tu vas vivre la joie. Et lorsque tu mourras aussi, tu auras le royaume des cieux. Yankopɔn suman ɔna nkasa ɔso ho impɔ ba ɔntene yi Yankopɔn suman ɔna na ɔso ho impɛ twese ma ɔda ɔso ba man Quran 13:38 tene papa nso mara bira na ho no kware na mara bira ehu no kwa na we hwɛ ɔhaw no mu na ba akotom ehu no kwa na da wa ato ehu no kwa na atoma ato kwa. Quran chapter 13, verse number 38. We have sent forth other apostles before you. And giving them wives. Yet none of them could work miracles except by others. So small impebi ba asase no da na we nyan do aye adwuma small one no catch up ndi ya musuma ye ka asam da idechima wa da ha wo asam no da kan yo no ndi bia ono ya akopon na wa ka che da ka da ma chira da man ndi Moses na be no e ba wo bebre aso ya akopon si Moses da ka sa chira Israel na se hon da na to ono ya akopon ma opere wo impa ye Moses onye mo hwe ono ya akopon ba ka Sana Moses so aka tell them. Eto ya na so apa wo ba wo dwumeza da ho wa ka sam nara. Na obaye ye ona ya kopon na ye. Ina hunhuni ma hore bran. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit que lorsque tu as la vérité, tu as la lumière. Il nous dit qu'il est en train de vous dire la vérité. La vérité c'est que l'Éternel, il envoie ses messagers à chaque temps. Et lorsque le messager de Dieu vient, celui-là, il a la parole de l'Éternel et il annonce. Il nous dit que Dieu a dit, comme on appelle le prophète Mahomet, donc les anglophones disent Mohamed, il a dit au prophète Mahomet que tous ces messagers qui sont venus, c'est moi qui les ai envoyés. Alors, ce que Dieu te charge de dire, c'est ce que tu dis. Le temps de Moïse, il nous dit, lorsqu'on regarde dans la Bible, il y a Moïse qui disait tant. On dit que l'Éternel a dit à Moïse, fais ceci. Alors tout ce que Moïse disait et tout ce que Moïse a eu à faire, ce n'est pas de sa volonté, mais c'est l'Éternel qui lui est chargé de dire. Alors il nous dit que l'Éternel, lorsqu'il envoie ses messagers, il y a certaines choses qu'il leur donne. Lorsqu'ils viennent, ils guérissent des malades, ils donnent des paroles, donc tu ne peux pas comprendre. C'est l'Éternel qui les charge de dire cela. Il est celui donc l'Éternel a envoyé. Alors il est en train de te révéler tout ce que l'Éternel le charge de te dire. L'Éternel lui est chargé de nous dire tout ce qu'il nous révèle. Toi qui vas y croire, tu seras sauvé et tu auras le royaume des cieux. Mais dans le cas contraire, si tu ne veux pas comprendre, que tu veux rester toujours dans ce que tu es, tu vas rester dans ta souffrance et tu vas mourir aussi dedans. Lorsque tu mourras, tu n'auras pas le royaume des cieux car tu n'as pas écouté celui-là même qui a été envoyé de l'Éternel. Et il est en train de te dire que actuellement il est la lumière, celui donc l'Éternel a envoyé pour nous donner sa parole. Suis-le pour que tu puisses avoir le salut et tu puisses avoir aussi la santé, la joie et avoir la lumière. Et lorsque tu mourras dans le séjour des morts, tu auras la paix, tu auras le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continuing explain to us that
In this end of days, the Most High God, through way of life or his religion that he has descended onto the earth, it is this that he has asked humanity to call on him. And that is the way of life that he has introduced to humanity in this end of days. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said there has come a time that we have to seek for the truth. We have to seek for the light. And it is this truth that is going to set us free. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said. And therefore, he said that in this end of days, the truth that we are to follow is the true religion of the Most High God that have come now. And he said this is one thing that we have to take note of. And that the Most High God, through way of life, he sends one of the heavenly populace to come onto the earth in the liking of man, to bring his way of life to humanity or his religion to humanity. And therefore, what he pleases is what he descends through these messengers to give to humanity. So, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the Quran have even testified to it, or which allowed the Quran to be read to us, mentioning that the Most High God, anytime he sends any messenger onto the earth, it is through the messengers that he fulfills his wishes and will in the midst of men. And so he dwelt on the messengers to reveal himself to humanity. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is what the Quran have testified about the Most High God and the messengers he sent unto the earth. And therefore, as he has come now as a messenger of God, he is only revealing the truth about the Most High God to humanity. If we decide not to abide by it, then it is we who will struggle and suffer on earth, and at the end attain hell on the day of judgment. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, anytime a messenger of God comes, he only reveals the will of God to humanity. They don't give any message of their own. And that is how when we get into the Bible, as he has mentioned, he said many a times we see that the Bible stated that, and the Most High God spoke to Moses and told him to tell the children of Israel that this is what God said they should do. He said that means that Moses had no knowledge about it. It is the Most High God who is revealing his will and wish through Moses to the children of Israel. And therefore it is God that he is revealing to humanity. And so him as a messenger of God in this end of days, he is only revealing the will of God to us, humanity. If we decide not to abide by it, it is we who will struggle and suffer on earth, and at the end attain hellfire on the day of judgment. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, we are to abide by the message that is coming from the messengers of God, since through them the Most High God revealed his hidden knowledge to humanity. I'm the premises for. Either one what was asking though. What's the year? Now, one from home, Yamia Bassano, no home bottom. No query, you know the problem. No one can't what can you? Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Israel, see, Eraza Yani Yankupon ye Razakor, Nafawa Kumain Nara, when you crane Nara. No, and you one was any narrow dog, Eraze, when you're coupon. That's it. You know, one simple slow. I thought one simple, we are saying the Bible, the one same point with the young upon your coat. I want some other point with the young upon your coat. I won't pay what I can't your bassa, lawyer with it. Your brother. Say what I am upon your crab on some to bone chain. It's not on the meditation. What kind of answer me home? Never the Bible, that what kind of Bible, that what kind of credit. Na machirasi na nchirasi no manyimpa when was the word oye say what dey yakopon ya kura abon se mton ba onche bio omega na we pa kumpoyim we pa kutin ponyo merma ohun dey yakopon yakop da bi say bra kan pen ko wo ba mayem wo da bo sunsun akwam wo do bodu Ghana ha say akwam na sekon kutin na wa yo man man obi so we hun yakopon yakop in where Yakupaya Kura, I want something about check. It's not some, I'm sure. See, Mayako, I'm there. Yes, we are kind of John chapter 17, verse number. What's up? I can't tell that. Stop, I can't tell that. I can't pay a friend of Bugu. And you put some car. Say, yes, my car. John chapter 17, verse number 3. Ne iyi onye we yunkwan. As I saw back at me. In a move, I walk a hemanimu, on your grand Quanaman. In a move, Moboko hemanimu. The wobo who all no quarry Yamacro, the young Poponaco.
Ninya esuma no. Jesus. Yakupon osma. Ma akisa bo masida. Ibe kisa kun ha. Afofuna oba. All the Christian kwa. Mpebia yen wa ba ha ba tna ha no ye Christian. Ati. Ozi ina mu homo kwa himene mo. Se nwure Yakupon ye kura. Na nwure eme Yesu si Yakupon osma. Na ba kwa himene mo. Na ehun ye bo asoro ha. Ehun da me pia oba won chen bi. Le chewe esma sma nti. Ma nsema marbre. Nsema marbre wa mane mu na bra so mpie mu deda. Oda mba chinje na mo sanfo a wezi na mane mu si. Da me mri ya mo sanfo ba mane mu. Ahota de ba ko deda kra. Mo ya ahota kra. Yesu tan. Asma mba je mo ya pabu. Se da ma be o se mo bo antra chance a we bu edo. Ma mo ye nya pi no yim no wo ye. Na nda mo gru me ka chewi. So so ba ya. Ba bre. Ase nkuna ya ko pa ya kra. Na nwura emusu Yesu Yakupon osama na bako ahemene na me sure bako ahemene ma wa mele wa asase de nsada na me Yakupon ya daze nkebe fure Christian fo bibia ya mra asema ubewu ya mra asema wajuma so ya mra asema bibia bone bi wotu pe ya mra asema otda oyankontompo. Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi, Nyame Somafo Yawoh continue de nous révéler ce que nous ne savons pas. Et il nous dit encore que nous sommes à la recherche de la vérité, la parole de Dieu. Il nous dit que la parole de Dieu, c'est ceci. Notre frère a médité dans le livre, dans la Bible, et il nous a donné le verset de Deutéronome, chapitre 6. Et là-bas, il nous dit que l'Éternel est Dieu, il est seul. Il faudrait que tu reconnaisses cela pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Papa nous dit que lorsque tu sais que Dieu, il est un, il est unique, il est seul, et que tu l'adores, et que tu as cette parole en toi, tu verras que le démon ne pourra plus avoir accès à ta vie. Il ne pourra plus s'approcher de toi, car c'est ce que détruit ce démon. Alors, ils ont continué dans le livre de Jean 17. Là aussi, c'est Jésus qui parlait et il a dit que Dieu, il est un. Voici ce que vous allez savoir pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Ce que vous devez savoir, là, Jésus disait que Dieu, il est un, il est seul, il est unique, il est monothèse. Et aussi, il est l'envoyé de Dieu, lui Jésus. Alors, toute personne qui croira à ses paroles aura le royaume des cieux. Papa nous dit que Dieu, il est unique, il est seul. C'est ce que nous devons savoir et adorer ce Dieu, lui seul, pour pouvoir avoir la paix sur cette terre. Car c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui est la lumière, qui peut combattre les démons et chasser tout ce que nous vivons, la maladie et nos souffrances. Il nous dit, puisque nous sommes la descendance de ces féticheurs au niveau de Ghana, lorsque nos aïeux venaient au Ghana ici, les Akans sont venus avec le fétichisme. Et c'est ce qu'ils ont adoré. Raison pour laquelle nous ne voulons pas comprendre. Nous sommes dans nos églises. Qu'a été le pasteur qui a pu révéler cela à ses disciples que Dieu, il est un? Il dit, ce jour où le pasteur dira cela, son église va tomber, tout le monde va partir. Mais ils ne peuvent pas nous dire à cause de leur vente, comment est-ce qu'ils vont s'enrichir pour manger. Raison pour laquelle il ne te dit pas que Dieu, il est seul. Alors nous sommes dans nos églises, on nous dit que Dieu, il est trois. Raison pour laquelle nous souffrons. Nos souffrances, c'est la base de notre souffrance. Nous sommes dans ça. Que quand tu vas avoir le royaume des cieux, sur cette terre, tu dois avoir la santé, tu dois avoir la paix, tu dois avoir la joie et la prospérité. Et c'est ce qui témoigne que lorsque tu mourras, tu iras dans le royaume des cieux. Mais car nous n'avons pas toutes ces choses, nous sommes dans la souffrance, nous souffrons, nous sommes dans l'ignorance. Car nous ne voulons pas reconnaître que Dieu, il est seul, il est unique. Nous disons qu'il est trois. C'est la cause de nos souffrances. Alors lui, il est la lumière dont l'Éternel nous a envoyé dans ces derniers temps. Il est en train de nous révéler que Dieu, il est unique, il est seul. C'est ce que le diable a peur. Alors attache-toi à cette religion qui est la religion Asomdien Totomsom et tu vas croire en l'Éternel, adorer Dieu lui seul. Tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras tout ce que tu désires sur cette terre. Et lorsque tu mourras aussi, tu auras le royaume des cieux, car il te révèle la vérité. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continuing, and he explained that yes, he continued to give us the means to seek for the truth and seek for the light that will warrant us salvation on the day of judgment. It is this message that he is revealing to us.
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that message that is revealing to us is to allow us to attain salvation on the day of judgment. And that if we don't go by this truth and this light, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the suffering and the struggling that we are going through on earth will continue to be with us. And that at this end of days, that Him, the true messenger of the Most High God, have been sent in the midst of humanity, revealing God's knowledge to humanity. If we don't abide by them, then we shall not be set free. We will struggle and suffer on earth. And when we die to it is hellfire that we will attain. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo then allow a scripture to be read to us. And he said, this is the truth that the Most High God gives to humanity. That when we know this, it allows us to attain salvation. It was read to us in Deuteronomy, of which explained that the Most High God is one, and that they should love Him with all their mind, their heart, and their strength, and that it is this that will allow them to attain salvation, as Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explained. So he said that the Most High God is one. He is not a polytheism God, He is a monotheism God. And that is not a Trinity God as has been said to us. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, if we continue to be or wallow in the Christendom that gives us the faith of the Trinity God, we should know that our abode on the day of judgment will not be the kingdom of God, rather it is going to be hellfire. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is to humanity in this end of days, that the Most High God is one, and that is the thing that we are to know. When we know this, it is this that grants us the opportunity to attain salvation. He then continued to say to us that as Yeshua HaMashiach Christ came, He also referred to this to humanity, which was read to us in John, and explained that these are the words of Yeshua HaMashiach Christ, that the Most High God is one, and that Him as a messenger of God also they should believe in Him, and it is this that will grant them the eternal life. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the one God system, or the monotheism God, is what warrants humanity to attain salvation on the day of judgment. And it is this that we are also running away from. If we do not come into the religion that gives the faith or teaches the faith of the monotheism God, we should know that on the day of judgment we are not going to attain salvation. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that the problems that we are going through, it is due to the fact that Him as a messenger of God have been sent unto the earth in this end of days, revealing the truth and the light to us. If we do not abide by them, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, our problems, our predicament, the hardship that we are going through will never cease. He said, now that Him as a messenger of God have come, we should not think that we will be set free, because all that we are doing, wallowing in Christendom, doing the things that are against the will of the Most High God, wallowing ourselves in rubbish things that are not helping humanity, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that this is what is pulling the struggles and the hardship onto humanity. Unless we restrain and desist from it, the problems and the calamities will never depart from us, because Him as a messenger of God have descended onto the earth, revealing the truth and the light to humanity. Unless we change our ways and come onto the truth and accept the light, we shall never be set free. Amen. Quran. I'm a catch the question. Young Moses Snizzy, young Yes Snizzy, can come on. Quran chapter 112. Say Allah is one. As a catch the whole. Question I catch the whole Yakupon or Yakusi. The eternal God, He begot none. That may Yakupon your back, one more baby. Nor was He begotten. No, you'll be a source of Mokwa Mountain Yakupon, the China. Or Yakusi. Appear Quantis, 91 verse 61 verse 9. And you may two Masabaka. Why shall come out to Quran with the data? Come up one, why you was and you was in there. What's in once in a year? Quran chapter 61, verse number 9. It is He who has sent His apostle with guardians. Order Yakupon, the watchman of Snapple. Now, all born Yakupon of Snowbay. And the faith of truth. Not or the Jedica Snabba. So that He may. Or Yakas or the Baba once in a year. Now, one of you. As a Maka Minjakada, Captain Bida, Tasmo or Manamo. Christian Shom and a commotion was your name. About it, sir. Quantum poor. That was a church, after one church, I walk from home.
Diamond, what I tell you, I am going to no quality building. It is the Oracle also on the Yakupan, the boss of the Slap Naba. Not of the Jidikason or the Bajidicas 9. Same way Yakupa Yakura. Uncle Madam Ho. Uncle Sapo and Kajak, Uncle in Santa Comfort. Now that for the woman of mine, the brown, as we come. Amen. In the Jetta or Jedicasa, and know that she Abba, kind of Abba. Sapina, bro, may but the hall. Impel that what's what our son, or young come up with this. One or madam who work at you, a Christian prayer at the Supreme Court of you, and the one of young Quadi. One. None of them quite a million and million no, as some Mappa Matassin. And Jan to the Yakupa Yako. Then Jan to they don't quite catch it, no water. That doesn't mean now, we'll take the way. Macapa won't tell away. One time of that, number the woo. I think I know quite number Yassi. I think I know quite number Ghana. And see, the baby, I know quite a you be getting feet, you come to Importamo. Number, let's say the quite number yet, man. Dear, maybe I water. The East number you wear, may I have Marco. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit que nous avons écouté la parole de Moïse, nous avons eu aussi à écouter celle de Jésus. Il est temps que nous écoutions aussi la parole dont l'Éternel a eu à donner à Mahomet, qui est Mohamed, dont les anglophones appellent, pour révéler à son peuple. Voici ce que l'Éternel a eu à dire à Mahomet et il a dit à son peuple. Il dit Dieu, il est unique. Il est monothèse, il est seul. Il n'y a pas de plusieurs dieux. Dieu, il est unique. Et c'est le seul Dieu. Alors, son éminence Somafo nous dit que c'est lui-là même qui est la lumière. Il nous dit que Dieu, il est unique, il est monothèse. Alors, lorsqu'on adore Dieu, on ne doit pas adorer encore d'autres dieux pour compléter. Et il nous dit toujours, il accuse nos pasteurs et nos imams qui sont dans nos églises et dans nos mosquées. Il dit qu'ils sont à la base de nos souffrances. Ils sont à la base de nos ignorances. Car ces personnes-là nous entraînent. Nous, les chrétiens, on nous dit non que Dieu, il est trois, il est Trinité. Il est trois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aussi, lorsque tu vas, ceux aussi qui sont les dévanciers en islam, ces personnes aussi, ils prient Dieu et ils prennent encore des médicaments pour accompagner. Que lorsqu'on adore Dieu, on ne va pas encore chercher de l'aide chez les féticheurs, chez les marabouts et prendre des médicaments, des talismans pour compléter sur Dieu pour adorer. Il dit quand c'est comme ça, ce n'est pas Dieu que tu adores. Alors tu te perds. Lui, il est la lumière, il est arrivé, il est en train de nous dire, si tu as cru, tu auras la paix. Quand tu as la parole de l'Éternel en toi, tu ne dois pas souffrir, tu dois avoir la paix, la joie et tu dois avoir la santé. Mais pourquoi est-ce que nous souffrons? Parce que là où on était dans l'obscurité. Il n'y avait pas la vérité. Quand tu n'as pas la vérité, tu es dans l'obscurité. La vérité, c'est la lumière. Alors lui qui est la lumière nous dit non, de nous détacher de ces fétiches, d'abandonner nos églises, de quitter là où on était avant et qu'on était dans la souffrance, de venir dans la lumière et la grande foi, c'est de reconnaître que Dieu, il est unique, il est monothèse, pour l'adorer, c'est la foi. Quand c'est comme ça, tu auras la paix, la santé, et lorsque tu mourras aussi dans le séjour des morts, tu auras la paix et tu auras le royaume des cieux. Mais si nous ne voulons pas comprendre et que nous persistons à rester là où on est, que actuellement l'Éternel n'approuve pas l'idée des musulmans et du christianisme au niveau de Ghana. Car ceux dont l'Éternel va comprendre, ce sont ceux qui sont en Arabie Saoudite, ces Arabes. C'est eux seulement que l'Éternel les accepte. Mais au niveau de Ghana, Dieu n'accepte pas les musulmans car ils adorent Dieu et ils prennent encore des fétiches pour ajouter alors qu'ils adorent. Présentement, mets-toi dans l'adoration à Som Dieu, qui est la lumière, le maître de la lumière, pour pouvoir avoir la voix de l'Éternel, suivre l'Éternel lui seul et lorsque tu mourras, tu auras le royaume des cieux. Car ce qui approuve que tu auras le royaume des cieux, c'est d'avoir la paix, la santé sur cette terre. Et tu auras le royaume des cieux.
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continuing to explain to us, mention that yes, the Most High God who revealed his messages through his messengers unto the earth, he has given us reference of his messages that came to humanity through Moses, of which was read in Deuteronomy, mentioning that the Most High God is one, he is a monotheism God. Again, he gave us the one that Yeshua whom Jesus Christ have come to say to humanity in John, that was read to us, saying that they are to believe that the Most High God is one to attain the eternal life. And then again, he said the Quran should be read to us, which was read in Quran chapter 112, which explained that he said, yes, all these are messengers whom the Most High God have sent. So we should listen to the one that was given to the people of Arabia through Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him. Then he also mentioned in the Quran that was read that they should say Allah is one. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, yes, this is the true way of life of the Most High God that warrant us to attain salvation on the day of judgment. And that we are to know that the Most High God is one. He is a monotheism God. There is no way we can classify God to be a polytheism God, to be the Trinity God, and that we are going to attain salvation on the day of judgment. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is never going to happen. And unless we come to understand that the Most High God is one, he's a monotheism God, this alone is the way we are going to attain salvation and not any other way. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, and that is the reason it is this time that the light have come into the nation Ghana, the light have now shone on the entire world, revealing the truth about the Most High God to humanity. He said this is because we were not having this knowledge, and for that reason we fall on the talisman and then the other items, earthly things that these so-called spiritual people give to us. Tell them to be the pastors, the malams, the fetish. They give all this to us to live life with them. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said all of these that we are exhibiting are things that are leading us into hellfire on the day of judgment. Not that alone, it also brings problem, hardship, calamities to us whilst we are living on earth now. And at the end of it all, it will take us into hellfire on the day of judgment. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, now that the truth has come, now that he is revealing the true knowledge and the true way of life of the Most High God to us, humanity, in this end of days, it is left for us to change our ways. It is left for us to accept that truth, and that alone is what is going to grant us the opportunity to attain salvation on the day of judgment. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the truth has come into the world, the truth has come into the nation Ghana. We all have to stop following these spiritual people, stop taking items that they call spiritual items that are going to help us, and live believing that the Most High God is one. That is the only way that will grant us salvation, and that we will not get that message anywhere than him who is the messenger of God revealing to us in this end of days. Amen. The memory kind of great church and the quarter, the crowd, we imper, on what was I see the ha, that as well as I am a Marco. I feel say what I am upon your crew, yeah. In what I am upon San or your cook. And questions me be one cajun once in a year. In what I am upon your crowd, questions me be one cajun or your madam, or your supple, or your sea, or your quampo, or your baby will, Uncle baby. The main part, I am upon sing, or why you down the dark. Or you put away with I am upon your cook. Oh, bottle. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi nous parle et il nous dit, lorsque tu acceptes et que tu crois que Dieu, il est seul et il est unique, il est monothèse, on ne va plus chez les pasteurs, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les charlatans pour aller chercher de l'aide pour pouvoir avancer dans la vie. On adore seulement Dieu, car il nous dit que la vérité, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Alors, lorsque tu as la parole de Dieu qui est vérité en toi, tu ne dois plus aller chercher toutes ces choses, mais tu dois suivre ce Dieu seul, qui est unique, et adorer ce Dieu, lui-là. Il nous dit, lorsque tu vois que Dieu, il est monothèse, il est seul, c'est la première chose et c'est la clé qu'on ouvre le royaume des cieux,
comme tu as ta porte et que tu as ta clé. C'est la première clé qu'on ouvre le royaume des cieux avec, de savoir. Number 2, Number 2, come on. Exodus chapter 15. John 3. Say, if we are upon your call, that you are upon us, the only upon us, or your what? A trap close well. Now, Ropo, if I am quasam, I travel to quite him, or your lie, tan. Yakupada, or you pay a mirror. This is 2 do, 5 do, I don't. Okay, you will go to the Senado. I'm not saying what you are telling. Tell ye, and see what I am upon your coat. That you smell from to the only upon us, madame. Let to another see. I should the canon. And now, I buy there a pillar for a bubble. A track of boy. John chapter 3, verse number 1 going. Nipa bi fifara se funu mo ho a nezenzen Nicodemus. Oye Jew fun panyini bi. Ono ara na oba Jesus nchen anago na oba se no de Rabbi. Nyanyimide fi Yankopon nchen na abade kyerkyerefo. Osende obi ntum yensen kyereza eye gide Yankopon ka no ho. Jesus bu ase no de. Nokor mesewo de. Se wanwo yimpa foforo a oruntum ho Yankopon aheman no. Nicodemus ka kyerɛ no de obeyeden na nyimpa wanyi no obotum awo no obotum akɔne na ne yam bio na wawo no ana. Jesus bo ade nokor mesewo de sɛ wemfi nsu nyisunsun mu anwo nyimpa a oruntum hian Yankopɔn happy esubal ne yedudo abosu Yankopɔn yawo emilibera asese odeba. The point what the kind of Moses are building, only the measure, but once more, I want to cry him minimum. I would have impose so that I will send by the no, I had a parano or she or the Okosu. Also, the Sats of weather on the Moses Navid of Punin. Now, P. John Navid of Punin, this will be soon sad. I thought I used to. I was doing to Mokwada. Just John about Abu sir. Let's soon have a sound or Sranoma, the most years to repair. Double sir, the man have a sound, all of the question was once in a year, one of them walk up, or can't such a man or JG children on the home. I'm walking. Or in the Savior walk cry on the most nature, or cross name put the walk out of one, was the nature 7 feet. Number it's across the man or see. Also, them now, whatever I would took a baby out of here. No more way or can only be. Shall Sassy do the quarter one? Your crank a trouble. Now, a bus assassin above Bray. Also, what was it? I had to quite him by the apple. Or bring out a baby apple. As a soon now, John will sir, about Sound. I know my rap, I know what I chance of water. I should you come. Amen. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous révèle ce que nous ne savons pas. Et il nous dit, pour pouvoir avoir le royaume des cieux, il y a des étapes, comme escalier qui est sur cette terre où on a placé. Tu dois prendre de 1 à 10. Et il nous dit, cet escalier, lorsque tu prends, toute créature ne pourra pas dépasser 5. Que les créatures, donc nous sommes les humains, sont jusqu'à 5. Étagère. Et le 6e, 7e jusqu'à 10, ce sont les messagers de l'Éternel qui arrivent à ce point. Et il continue de nous expliquer, il nous dit, Dieu, il envoie chaque messager à son temps et dans chaque temps, il y a ce qui accompagne comme loi. Le temps de Moïse, ces personnes qui ont eu le salut, ils auront comment faire pour aller dans le royaume des cieux. Et il nous dit le temps aussi de Jean-Baptiste, ces personnes pour pouvoir avoir le royaume des cieux devraient se faire baptiser. Il nous dit encore que l'homme il a âme. Chaque personne a âme. Ton âme qui te suit, il te suit à 7 cm. Et il nous dit, l'âme est identique. L'âme est identique avec la chair, mais l'âme te suit à 7 cm. Il nous dit, toute personne sur cette terre n'a pas
ton âme n'a pas de elle. Car ceux qui sont dans le royaume des cieux, ces gens qui sont dans le ciel, ils ont des ailes. Alors, pour pouvoir avoir les ailes, si toi, humain, tu as bien travaillé, tu as bien marché sur cette terre, que tu dois aller dans le royaume des cieux, puisque ton âme n'a pas d'ailes, il ne pourra pas partir. Alors, raison pour laquelle nous recevons le baptême. Lorsque tu reçois le baptême, le Saint-Esprit t'accorde des ailes. Et le dernier moment, le jour du jugement, c'est avec cela que tu iras et que tu rentreras dans le royaume des cieux. Et il nous explique, c'est là qui vient l'importance du baptême, donc il nous apporte. Alors, lorsque tu reçois le baptême du feu et du Saint-Esprit qui t'accorde, tu as tes ailes. Et lorsque tu dois mourir et que tu dois aller dans le royaume des cieux, c'est ce qui accompagnera ton âme dans le royaume des cieux. Amen. Esubo ya do yin papa. Yin pe bi yin obotu akwa himem. Obi enye esubo. Oyi hu papa. Wo menti. Yesu ba wa mwesu. No mo ka che na suna poda mo kwa masreje. O Abraham sunsun konkron. Mam atwa anko. The bless suna po won so ka sunsun konkron. Wo so wo shase there wo nsuru boesu. Acts chapter 1, verse number 4. No, you was the Asiano. No, you was the Asiano. A share one day. Mount Fi Jerusalem co. Nemo one chen Egypt now about Osino. Na John is it was in Sunume. Na Homze was a Sunsum Concron Bonumahum. As from Bianca. Amen. And see, Pentecost Day. Let's have 1 second. Sunsum Concron is subo. Sunsum Concron is subo. I'm John 1. John chapter 1. John chapter 1, verse number 33. Na emezi menyimuno. Abra John okobo esu. Oti ndi bi de ka kire no che no sign bi de yimpa bi de ba. Ko. Na emezi Na emezi menyimuno. Na nya osuma me mambo numa wonsum no. Ono ara na ose me de. Nya ibonwu de sunsum no besan abatena no do no. Oni nya onuma wo sunsum konkron. Won tere papa. Ko no ye sunsum konkron ne nsu. Ko no ye John de no ye sunsum ne nsu esubo. Won tere ye. Edo ara ka kire da oro bo esu oti ndi bi de yimpa bi de ba. Na be yimpa na bo esu pia wo wo sunsum abasan no do. Oba asra anoma. The baby panaba, what boys was some concromo. On the yes, that's a boy. The yes, that's about the boy as happened. On a poor cat, Mokwa, Mamma 16, 15, 14. John, also Mokwa, Papa Moho, son of John chapter 16, verse number 4. Also, my catch there be 16. 14. John 14, 16. John chapter 14, verse number 16. Na mbebi se jano na wa mahwo change na fofofor. Sase. Atomokwa. Masreje. Wa bam. Sunsun kwankwa. Ono change na na orko asem. Asubie kan. Amen. Enti yanya subo ebie. Maka Pentecost Day, esafo won saka. Oya no ba won saka. To was won saka. Wo shas na wo bu esu. Ah, wo sunsun kwankwa na nsu. Wo bu esu akako. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo continue de nous révéler ce que nous ne savons pas. Il nous dit, lorsque Jésus fut venu, Jésus n'a pas baptisé. Mais ils ont lu dans le livre des Actes, là où Jésus disait à ses disciples, il dit, je m'en irai et lorsque j'irai, j'enverrai le Saint-Esprit vous baptiser. Et il dit, ils ont lu dans le livre des Actes, lors de la Pentecôte, lorsque les disciples étaient entassés et qu'ils attendaient, effectivement, ce que Jésus a eu à dire,
le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est le baptême qu'ils ont reçu. Alors, il nous dit que Jean a baptisé par l'eau. Et lorsque Jean était en train de baptiser, il a reçu la voix. Et la voix, il dit qu'il ne connaît pas la voix, mais la voix lui a dit que celui-là, lorsqu'il viendra et que tu le baptiseras, tu verras que le Saint-Esprit descendra sur lui. Et Jean a dit effectivement qu'il ne connaissait pas cette personne. Mais lorsque Jésus est arrivé et que Jean l'a baptisé, c'est là que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit. Papa nous dit que c'est comme ça que chacun a eu son baptême. Il t'explique pour que tu puisses comprendre. Et il nous dit que les disciples de l'Éternel, lorsque Jésus est parti et qu'il les a dit qu'ils recevront le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est en ce moment qu'ils ont commencé à baptiser avec l'eau et ces personnes ont eu le baptême du Saint-Esprit. Alors il te demande, et toi, comment est-ce que tu recevras ton baptême? Amen. Happy last one, Matthew 3:11. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verse number 11. Emeze, munwa munsumu kono. Nenya ozimechi reba no. No bi mechi reba. No ho ye zanchane me. No ye dinse me John. No sokotampo me. Na pa bompo me John man pati na me sai. Ono no bonu ma ho sunsum konkron na jemu. Bono sunsum konkron na jemu. Ebi ne yedude. Ebi na aso. Na membiri eno de achi ni. O se yepa biare ho a wen yesu konkron ojesu bo. No bo wura ahime no mo. Na ti akopon po ni ho. E aso ye ho pa. Edemasi. Ancha kra, maye de bidu nsa na ehiri aso. Maze susu kwakwara Jesu bra ba se temple no mu. Na yipe bia bo twehwara. Na ye ayebi. Ayedam dai, don bebe boko jimati wada. L'éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo continue de nous parler du baptême. Et il dit, ils ont médité dans le livre et ils ont lu dans la Bible. Papa nous dit que nos pasteurs, ils lisent. Mais ils voient, mais ils ne comprennent pas. Alors, comment est-ce qu'ils pourront t'expliquer? Car Jésus même a dit cela. Il dit, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Et il nous dit que Jean dit que moi, je vous baptise de l'eau. Mais celui-là même qui viendra est plus fort que moi. Moi-même, je n'arrive même pas à me comparer à ses pieds. Et celui-là, lorsqu'il viendra, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Actuellement, papa nous dit que bientôt, il va mettre le baptême du feu et du Saint-Esprit, il va mettre ça dans le temple, afin que quiconque fait le tour du temple puisse recevoir son baptême. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continuing to enlighten us with the knowledge of God, explain to us that yes, He is continuing to reveal the truth and the light that will give us the opportunity to attain salvation on the day of judgment. And that is for us to know that we're supposed not to go to any spiritualist for spiritual assistance, so long as we believe that the Most High God is one or He's a monotheism God. He said we should not go to any spiritualist, term them to be the pastor, the malam, or the fetish. He said we should not go to them, whereby they will give us any material thing, seen physically that this is something that a power is possessing it or a spirit is possessing it to live life, and they issue these materials to us. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said these items given to us is taking us away from the belief of the fact that the Most High God is one. And therefore, we should restrain, we should desist from taking these material items from these spiritualists, being it the pastor, the malam, or the fetish. He said this is the only way we are going to attain salvation on the day of judgment. He explained that now that he has come as a messenger of God, he is revealing this truth to us. And we have to make our way to understand it. That is the only way we shall attain salvation. He said to talk about attaining salvation on the day of judgment, you have to believe that the Most High God is one. He is a monotheism God. And that is a key that you have hold to open
opening the heavens door for you to attain the kingdom of God. And that he described it to be like a ladder. He said it's like a ladder, and that the stairs we climb on, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is around 10 of them. And that every human being, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the Most High God have made it that because humanity are weak, we should climb in faith up to the 5th stairs. And that is where we will attain salvation on the day of judgment. But those who will attain the 10th steps of this ladder, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, they are the messengers of God who have been sent unto the earth. He explained to us and mentioned that when we believe that the Most High God is one, He is a monotheism God, and also believe in the messengers of God sent to us on earth, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, that has given us the opportunity to move one step on the ladder of each stairs that has been built. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, that is the faith that will help us to begin to climb on the stairs of the ladder. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continuing to explain, mentioned to us that yes, it is by this that when we have the faith that God is one and we believe in the messengers of God, therein there is another thing that we have to exercise or we have to practice and believe in it. And that is what Yeshua, whom we call Jesus Christ, revealed to the one that came to him at night and asked him the question, of which was referred to us in the scriptures from John chapter 3, of which Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, allowing it to be read to us, mentioned that one time, one among the multitude went to Yeshua, whom we call Jesus Christ, called Nicodemus, and he is a Pharisee. He then asked Yeshua, whom we call Jesus Christ, that how can one attain the kingdom of God on the day of judgment? He said, Yeshua, whom we call Jesus Christ, answered him by telling him that one need to be born again. And then he further asked him that how can a fully grown flesh man be born again? Would he then get into the womb of the parent to be born again, or the mother to be born again? He said, no, one needs to be baptized with the water and spirit before one will attain the kingdom of God on the day of judgment. And it is this that gives the repentance heart to attain the kingdom of God. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the next thing that we are to take note of is the baptism. After believing that God is one, and that believing that the messenger of God who are truly sent by the Most High God, then again you now have to receive the baptism so that you will attain the kingdom of God on the day of judgment. He explained to us that long ago, while the messengers came, he said at the time the baptism was not there, the Most High God have made it that there is something that will exhume them all, who send those who will attain the kingdom of God into the heavens. But right at the time of John the Baptist, that he introduced baptism onto the earth, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that have changed, and that the baptism that they give to them, after giving them the baptism or administering the baptism, now a heavenly light, which is the Holy Spirit, will come and shine upon them, and it is this light that will ascend the souls into the heavens. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the earthly men, as we see ourselves walking around, that is the way our soul also look like. And the soul do not dwell in the physical being. Rather, the soul is following the physical being 7 feet. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, as we were taught that the soul dwell in the being, he said, no, that is not how it is. The soul rather follow the physical being 7 feet. And that as the physical being looked, the same way the soul also look like. But the heavenly populace are having wings, so they can fly to any space at any time they would like to go. But because the physical men or the earthly men do not have these wings, they are to be aided to attain the kingdom of God in the heavens. And what will aid them is the heavenly light that the Most High God administers unto them through baptism. It is this that will ascend them into the heavens on the day of judgment. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, Yeshua, who called Jesus Christ, then told them that that is the only way you can attain the kingdom of God, by receiving baptism. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the issue about baptism is one key thing that humanity need to take particular note of it. And so he gave a series of references in the scriptures that gives us the understanding of baptism. Again, he explained to us that yes, that is how it happened. And that Yeshua, whom we call Jesus Christ, when he came, he said he never got anyone baptized. Rather, his messengers or his disciples
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explaining, mentioned that he did not baptize anybody because John the Baptist who came had the revelation. As he was baptizing the people, he said to them, as I'm baptizing you, one will come, that when I got him baptized, the Holy Spirit will come and dawn upon him, and it is that person who will baptize you in the Holy Spirit. And so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explaining to us said that it is because the Most High God has revealed to John the Baptist, he knew and spelled it out to the multitude, he is administering baptism for them. And lo and behold, there come Yeshua, whom we call Jesus the Christ. And after baptizing him, he also received this Holy Spirit upon him. Yeshua, whom we call Jesus the Christ, then promised his disciples or his followers that he would go into the heavens and plead with the Most High God to bring unto them the Holy Spirit. And it is after the Holy Spirit came unto them, as he termed as the Pentecost day, it is there and then that the disciples also began to baptize. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the baptism in human life allow us to ascend the heavens on the day of judgment. Again, John the Baptist, who prophesied about Yeshua, whom we call Jesus Christ, that he will baptize with the Holy Spirit. It is him again that prophesied again in the book of Matthew that was read to us, saying that as he is baptizing them unto repentance by water and spirit, there is another person coming who will baptize with the Holy Spirit and fire. And it is that person who is so high than him that he is not worthy enough to even hold the lace of his shoes. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, that baptism is what is being talked about now. The Holy Spirit and fire baptism is what he has descended onto the earth with, giving it or administering it to humanity in this end of days. And in no time, he will make it a point to place that too in the holy temple that we are all going around it, so that by coming this December festival, when we come around and go around the holy temple, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this baptism will also be administered to us, so that we will be able to attain salvation on the day of judgment. If not that, a lot of souls will perish on the day of judgment. And so he will put the Holy Spirit and fire baptism given to him to be administered to humanity into the holy temple of which he has been instructed to build, so that anyone who go around the holy temple come December festival, you will also attain this Holy Spirit and fire baptism in order to attain salvation on the day of judgment. Amen. O fere sunsun konkon no ja o ye bien. O je no twa wo ehia o ya bambo. Na bambo bia wiase. O tumi gina o je na nyam. Tumi bia wiase. O botu wa atre je na wa ba wo nyimpa no nchen. O do ha wa bro. Nso ya bambo. Sunsun konkon so ba san wo do. Na asimoda adakramram so you put a bit of a woman who can see where. As a bassin wounded them, because that's what. Oh my God, I say, put same point where I might be saying, I had also papa. And so, man, that would be what me I am racko, I am Marco. Since some conquer the Jesubo. O General by this a beer or Bambo beer with us. Instead of a man come out of home, man cost up, man couldn't say, what can you get up? Ekwara bia na pia ba mo betwe nche ense sunsun kwankwa na osan wo wasem woda no ono na oba ma woda akọ osunsumu ahemma no mu ora cha asem woda nti ohia manyi pa bia da onye sunsun kwankwa no Jesu bo ansana wo. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit que personne n'ira dans le royaume des cieux si tu n'as pas reçu le baptême du feu et du Saint-Esprit. Et il nous dit, le baptême, son nom, c'est le feu et du Saint-Esprit. Car lorsqu'il t'impose la main, le feu va t'encercler. Et le feu qui va t'encercler, c'est ta protection. Raison pour laquelle il nous dit de ne pas aller chez les pasteurs, les féticheurs, les charlatans, les marabouts et autres pour aller prendre des médicaments comme protection. Car le feu qui nous encercle, c'est la protection. Le feu du Saint-Esprit, c'est la protection. Et il nous dit, le Saint-Esprit, lorsque tu recevras le baptême, le Saint-Esprit, c'est comme une lumière
ça jaillit sur toi, ça va rester sur toi. Et lorsque tu mourras aussi, dans le séjour des morts, tu verras que cette lumière sera accrochée à toi. Il nous dit présentement, lorsque tu vas dans nos cimetières, tu vas voir que là-bas, il n'y a que l'obscurité. Personne n'a cette lumière. Il nous dit que cette lumière va rester avec nous dans le séjour des morts. Et dans le temps aussi du jugement, tu verras que cette lumière va te conduire dans le royaume des cieux. Alors, il nous dit, lorsqu'il t'impose la main, toute personne aura le baptême du feu et du Saint-Esprit. Bientôt, il va introduire ce baptême du feu et du Saint-Esprit dans le temple, qui est la maison de l'Éternel, donc on appelle Rabbi. Et toute personne qui fera le tour de ce temple aura le baptême. Et lorsque tu mourras, tu auras aussi le royaume des cieux grâce à le baptême du feu et du Saint-Esprit. Amen. Osa sanye so konko no je su bia ma odiachi apedo hu baba show su no nya da maba asan za na ade ahba moko osa da ma aka na ba wo bo breye na ne ya bo su no ma o ba chechiro ebo obro wo wiase na ro oye papa o ba yini na ma ya bo no krompo na ehu de yakopon yako ehu de anye ya mina so apu ehu de ho na yakopon na so ho na yesu su kokko no jesu bo wuzin yin nkwa omere mo da bele bo so do o da nkopon asimoro bo hwe no wonzi onye nkwa omere mo we wure ya me yakro we yesu bo wuzin nkwa omere mo no bo wuzin nkwa omere mo ya ye wi asin podam no si obi ebu na adwuma no dom no fo kire wo zi nti bo sumo do azin no hwe to hoka dem no be sa se boda nti ye subo na afi idu mo bo wuro so na sa edamasi. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit, lorsque tu crois que Dieu, il est monothèse, il est seul Dieu, et que tu crois aussi que ceux qui sont venus, les messagers de Dieu, ont été envoyés par l'Éternel, et que tu reçois le baptême du feu et du Saint-Esprit, il nous dit, ce qui te reste à faire, c'est de te mettre dans l'adoration, la religion. Et quand c'est comme ça, tu es presque. Et ce qui te reste à faire, c'est de faire des bonnes œuvres, de marcher bien sur cette terre. Et tu es déjà dans le royaume des cieux. Tu es presque arrivé dans le royaume des cieux. Dans le cas contraire, il te dit que si tu veux, il faut faire toutes choses, de bonnes choses sur cette terre. Il faut tout faire de bien et ne pas reconnaître que Dieu, il est seul, il est monothèse, et ne pas accepter le baptême aussi du Saint-Esprit et rejeter aussi que ceux qui sont venus sont des messagers et des envoyés de l'Éternel. Si tu fais tout cela, tu n'auras pas le royaume des cieux, car tu ne crois pas en l'Éternel, tu ne crois pas au baptême du Saint-Esprit. Et il nous dit que sur cette terre, c'est comme ce qu'il est en train de nous dire, c'est comme quelqu'un qui a ouvert sa société ou son entreprise et qu'il a ses employés. Quand c'est comme ça, il y a un cahier qui dépose. Il a le nom de tous ses employés. Et c'est à travers le nom de ses employés qu'il les paye chaque fin du mois. C'est comme ça aussi pour le royaume des cieux. Tout ce que nous faisons, nous allons recevoir notre récompense. Et c'est grâce à ça que tu auras le royaume des cieux. Il faudrait que tu acceptes que Dieu, il est monothèse, il est seul, il est unique. Et aussi accepter que son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo est un envoyé de Dieu. Et prendre aussi le baptême du feu et du Saint-Esprit. Te mettre dans la religion à Somdieu, et le reste c'est de faire de bonnes choses sur cette terre, de bien marcher selon la parole de Dieu, et tu auras le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continuing explain that the baptism that has descended onto the earth in this end of days is called the Holy Spirit and fire baptism. So that is the name of the baptism. And that what it does to humanity is this, that the fire circle around you, the physical being, in the spiritual realm. So that this fire that circle around you gives you protection. And he said there is no power on this earth that can go
through such fire protection around you to harm you, the physical being. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is the fire that is attached to the Holy Spirit and fire baptism. So the fire circle around you like a ring form of fire, giving you protection against any evil power on earth. Whatever that evil power possesses, they cannot come closer to trouble your life or harm you in any way. Then again, the Holy Spirit that is attached to it, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said what it does to humanity is this, that it hangs upon us, shining light unto ourselves. Then when we die too and we are buried in our graves, he said this light is shining upon the grave, giving the body and whatever goes beneath the earth, having the comfort under the earth, so that on the day of judgment, this light will help the soul to ascend into the heavens. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is by this that he mentioned that in the entire country, Ghana, there is no single cemetery that is having such light shining upon any grave in the land. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is this religion that has come now, which would help us to attain this baptism, gain this comfort when we are buried, and also allow us to attain salvation on the day of judgment. He said, to end, there are a lot of teachings he is to give unto us concerning attaining the kingdom of God on the day of judgment. But yet he will continue it at another time. Yet Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, if we like, we should live all the good life on earth, do all the good that we are to do on earth, without believing that the Most High God is one. Also not believing in the messengers of God, that they are truly sent by the Most High God, and also not receiving the Holy Spirit and fire baptism in this end of days. He said that we who are living at this time, our name will not be in the book of life. And so on the day of judgment, there is not going to be any judgment for us on that day. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that what we are to know is this: when we believe that God is one, believe in the messenger of God, then now having the Holy Spirit and fire baptism, what we are to do is to convert into the new way of life of the Most High God, called Asumdie Tuntonsum. We will say the religion of the Most High God, called Asumdie Tuntonsum. It is only this that will grant us to attain salvation. When we do this, then what is left unto us is to live a good life. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, then this good life, these teachings will be given to us in the religion. So when you do all the good, you don't know that the Most High God is one, not believing in the messengers of God, not receiving the Holy Spirit and fire baptism, not being part of the way of life or the religion that has come now, know that salvation is not yours. Amen. Si ebri ya yase sunsun so bi da onche de mi pro ye beyifu won tire ye wala to ma so dem ma me bi de beyi obi aha obi ayo sunsun wuti papa wa sunsun bibi wo aha yin pa bi ayo sunsun wa bra bo nko ye sunsun musu esen wa wo sunsun na anu ni shima dem empabo dem du tu dem dem ina fi modo bi ho tu mu obi waro obi du wachi obi wo pede fie bi wo ma me fie she started to mpa bona o sha china mporo ha wa baba ha na oba waro no besuru ye me no besuru besu wa wodo na asam na ona mporo ha wa baka bi mpo oba na wa mpo na ye mo so re yo akaje adu bi wo beni za ba obra na oro ha wa ya wa na ye ansa kwa ke so da ba Zimpeni pi wabra nya wan waye. Just started to mpa balance BBC ha. Onya impro ye beyifu ana bibi. Dabi. Oya azo ro ha nan. Na ma friend waba. Obakna sem ye na ba gya kwa mako. Nso osuri wie ansa ko be ko aba ni do. Dabi mpo de sunsun ya mitu wo gujem. Nsa na wo ha mpo asase do. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit que nous allons faire tout à l'heure la prière du pouvoir. Lorsqu'on dit Tum Paibo, c'est la prière du pouvoir. Et il nous dit, lorsqu'on fait cette prière, il y a des personnes qui tombent en transe.
Et ces personnes qui tombent en transe, souvent quand tu vas dans nos églises, on dit c'est une sorcière, c'est un sorcier. Il dit non, ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des sorcières. Mais tout ce que nous subissons sur cette terre est la base des esprits. Il y a les mauvais esprits. Il dit même quand tu as mal à la tête, même quand ça ne va pas dans ta vie, même quand tu as des soucis, tout cela c'est les démons qui sont à la base de cela, c'est spirituel. Alors toi-même qui as ton problème, il y a certaines même qui vont jusqu'au Bénin pour aller prendre des fétiches pour venir travailler. Quand c'est comme ça, après le fétiche commence à te fatiguer. Quand il va t'imposer la main, c'est sur toi-même que l'esprit va venir, ce n'est pas sur lui. Mais c'est sur toi-même que l'esprit va venir et l'esprit va expliquer ce qu'il veut. Et à travers cela, il va chasser l'esprit. Lorsque le démon va partir, tu auras ta paix. Et il nous dit que quand certaines personnes tombent en transe, pas parce que ces personnes sont des sorciers, mais c'est parce que cet esprit doit venir par toi pour que tu puisses avoir ta liberté. Quand il les chasse, ils vont en enfer, ils vont dans le feu. Car quand ils sont sur cette terre, ils fatiguent trop des personnes. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explained that those of us who are new here, he is ending, but yet there is another section that will be the administering of the power prayer. And he said this power prayer, what is going to happen is this. During the power prayer, some may be possessed with some evil powers. And he said when one is possessed with this evil power, we should look at them and point fingers at them that they are witchcraft or wizard. He said that is not how it is. And he's letting us know this because that is what we were all taught in the Christendom. That is what we were all taught in the other part of the knowledge that we claim to have. And so we see these things to be witchcraft or wizards. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is not how it is. Rather, the problems that we are going through in life, the difficulties that we are going through in life are caused by evil powers. And it is evil powers that he will then command, and they will come, and when they come, they will possess we ourselves whom they are troubling. Then they will come to confess what they have done to us, then after which he casts them out. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, sometimes when these powers come to possess us, sometimes it is our own doing that have caused them to be troubling our lives. He mentioned that sometimes it is the roaming that we have done, going for spiritual empowerment, that have caused us to have problem with these evil powers, and then they began to trouble our lives. And so when they come, he will only question them why they are troubling our lives, then he casts them out. And at this time, when he casts them, he is casting them into hellfire, so that they will stop troubling the lives of men, because the trouble and the torture and the torment they are giving to humanity is too much to bear. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is the knowledge is given to us, that during the power prayer, when one is possessed by any power, we should not look at such a person as a witcher, a wizard, or a witchcraft. He said that is not how it is. Rather, the evil power troubling that person is a power that he has commanded, and they will come to possess we whom they are troubling in order to be able to cast them out. Nous vous donnons des informations. Si tu veux venir voir papa, ou bien si tu veux le suivre, tu n'as qu'à allumer ta télé, tu mets à Jinkon TV et tu vas nous suivre en live. Tout ce que nous faisons, tu vas suivre. Dans le cas contraire, lorsque tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook, tu tapes à Jinkon TV, tu vas recevoir tout ce que nous faisons ici et tu vas nous suivre. Si tu as un problème quelconque, ou bien tu as des soucis, tu as un fardeau, tu es fatigué, bien aimé, ne va pas chez un marabout, ne va pas chez quelqu'un pour aller chercher de l'aide, mais dirige-toi ici à Okumfi et Tom et viens voir celui-là même qui est le Messie. Les anglophones disent Mazaya, qui est venu dans les derniers temps, il a Okumfi et Tom. Et si tu veux venir, que tu veux emprunter, il faudrait que tu quittes au niveau de Accra, tu prends un véhicule qui va à Mankessim. Arrivé à Esochia, tu descends, tu empruntes un taxi, tu dis non que tu t'en vas à Arabi, Okumfi et Tom, ils vont t'accompagner. C'est même procédure, si tu quittes Atakoradi aussi, tu prends un ticket sur Accra, arrivé à Mankessim, tu dis au chauffeur que tu vas descendre à Esochia. Si tu arrives à Esochia, tu empruntes un taxi, tu viens au niveau, tu dis non que tu t'en vas à Arabi, les taximètres vont te faire venir. Si aussi tu es à l'intérieur de Ghana, que tu veux appeler papa et échanger avec lui au téléphone, on te donne son numéro, mais d'abord, tu vas supprimer le premier zéro de ces chiffres. Tu vas supprimer le chiffre 0, tu mets le plus 233
tu complètes avec le 2 77 12 63 08. Lorsque tu appelleras, tu vas recevoir, papa va te recevoir, tu vas lui dire tout ce que tu as. Et aussi, à travers lui, l'Éternel te déchargera de tout problème et de tout souci. Tu auras la paix et tu verras la joie que tu n'as jamais eue dans ta vie. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ane nkyerɛkyerɛ aba no amaya te aseɛ sɛ sɛ duane yɛ papa na ba no na ɛbɛkyerɛ tete no yɛsi enimdifo bi eti sɛ yɛwɔ agyenkwa no ma ɔmodu mmirika kɔ hɔ mene wo ka ne sei no saa na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh yɛ te ne nkyerɛkyerɛ amaya hu sɛ ampa sɛ ɔgyifo bi ɛbɛpia asase so a ɛndeɛ na ɛyɛ ɔno a sɛ ɔgyifo bi aba asase so anase waba asase so a na yɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh wei nti ɛna dɔm no ɔmo a wiase nim wɔ mo ɔmo a Ghana nim wɔ mo ɔmo nyinaa te Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ka na ɔmo si yɛkɔ ne akɔhwɛ bi sɛnea Nazare maame no anase maame ne ka ne kyerɛsɛm ne sɛ monkɔ na monkɔhwɛ sɛ bibi papa bi efiri Nazareth aba monkɔ na monkɔhwɛ ɛna ame ne mo kasa yi yɛwɔ yɛn siniyifoɔ akɛsefoɔ bi a ɔmo abɛpie wɔ yɛn mu mmerepa mu ɔmo ankasa baba bɛkasa kyerɛ na sɛ wohwɛ yɛn a na yɛkyerɛ wo sɛ ɛnyɛ sɛ ɔmo aba kɛkɛ na ɛsan sɛ ɔmo ate sɛ ade papa bi aba agyenkwa bi apie nsɛm foforɔ aba han bi aba ɛba bɛdi adasama nkwanti ɛna ɔmo nso ɛdi akyire a ɔmo ɛba bɛhwɛ na ɔmo ahu dokura ɛwom na ɔmo ka mo nsɛm a ɔmo ahu deɛ ɔmo bɛka akyerɛ wo saa si ne yifoɔ yi ɔmo de ɔmo ho adɔm ko a yɛfrɛ ɔmo Kumawood ɛhɔ ɛna ɔmo so de ɔmo ho adɔm ɛnkyɛ yɛbɛdan ɔmo adi ɛde akyerɛ yi nyinaa na sɛ na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ka yɛ no tumi pa ɛbɔ ɛbɛtoa so sɛ nti wohwehwɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh akyire akwan a frɛ no ɛwɔ ahomatorofo yi so ɛyɛ 0277 1263 08 0277 1263 08 ana 0543 466 275 0543 466 275 agyenkwa no ɔno ɛna waba no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛnea ɔyɛ deɛ Nyame asoma na ne nsɛm nyinaa yɛ nokora nti maka ne sei no ɔse yɛma yɛn siniyifoɔ yɛ Ghana nim wɔ mo wiase nim wɔ mo yi yɛma ɔmo kwan na ɔmo fa ɔmo nudisɛm tiawa ɛmfa ntudwa na ɛma yɛhu sɛ ampa agyenkwa n'aba deɛ obegyi yɛn kwa no ɔno no waba no ɛnyɛ nipadua no na mmom ne nsɛm ne ne nkyerɛkyerɛ ne deɛ Nyame de asoma ɛfa ne mu ɛbrɛ yɛn ne yɛdi akyire a yɛbɛnya nkwa sɛ yɛdi nsɛm no akyire a yɛbɛnya nkwa enti yɛn mpanifo a mofiri Kumawood kuo ne mu a moyɛ siniyifoɔ a moabɛpie ɛwɔ agyenkwa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ne naase pɔtɔkasa mu yɛbɛkasa Mesaia ne naase ɔde akwanya ato hɔ sɛ mofa manudisɛm tiawa ɛmfa ntudwa na ɔnto adwumadie no so sɛnea ɔno a ɛkyerɛ yɛn no ɔse ɔde tumi na mambodin ni ye nti we de yehu omo won sini ne mu yehu omo won foni ne mu hu omo pɛ na wa hu dɔm a yɛka omo asɛm bi asomdwe o amen oye kɛse ampa Rabbi yɛkɛse oye kɛse ampa Nyame onhyira obi biara amen nokrenie me de mabehunu bi na makodi ho adanse edi nkan aseda kɛse enkoma Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo Yawoh enche bia na mekra me maame ɔdɔ a papa ebeda na di ne dom de me kan se Nyame onhyira obi biara amen na mo kyerɛ se ya na Nyame adwuma no etie mmere bi Yesu kan wɔ se wanya ama onua no wanya ama me
na me nuanom nso ehwe adanse a na medie no mo hwe TV so niam a ekoso a omo se da bi digital konfo de yehunu yi de yenso yepese ade ani ebehunu bi na omo nso so ekodi adanse sade be ya wiase nyina ebehunu se yenso nya agenkwa no na yenso so nyame asia behwe yenso ade nie nti yenso ebesom ye enti mensemre no ye panyina odi anim ade eba me de mic na ebema no ye panyine no me pamucha ma obi anka se obi ba ne de ne ba ye enye obi ba sremo sade mo hwe ne soro hwe ne fom no papa e wona me papa ne si so akura ba akwose wo meje tofe akola akro you very careful now papa classmate da je me soro maba asiase mesme kasa esime ko bi na manka bi de den enye ye nyina ye mde papa ye den oye awe bremu we nyankopon ayina su aman ada sama obeje nyina den ye nkwa tiasi o se behwe djumadi papa so den odi e wa hasi elintina den ye so ye fru komasi a e ba hasi obi si wanyina na usua me pa cho manyini menya kwada kafrada ose wanyini wanya akwada opeso wakaso wawale ana asumdwe nkamo nyankopon enhyira obi bia amen na me de me ba ha ye musa me kwan so esanse me ya asore ba me kasumi ho amen na ade ba ko a me kan nyina ne se ebibifo ye wade na yato ye ne ma jeje mu ye papa sanko ye broni a enka ye de da no fom ka wiase nyina epuba enam se wo ye bibini nti no ekyinye wo ho mesrew de wanya no kuramu yie na wo kuramu yie a na ma no sombo ma wa na beboa wo sa wote ha na wugidie esan wo ba bi a wanhwe ya wohunu nyankopon ani monyam gidie na wo kuramu ha no mani nsipi enye se wo firi ha no wasan afa ho wa no wakwahye ba bi eba sa de ani monyam na wo ha no unhu bi ye ne ye de na be si ha kura ye ko keke no ye ka se ye di adanse a wo yem be hye wo ti ye de ya be ka ho wo hia me a emfre mo so de nyame asomdwe nkame why yeah Kasa. Oni midin dada. Ohene je. Nana ye bo asiama radio agenkwa nanti. Ena yate ayenso ye di mirika tutu ye nan aba. Ti ye behwe ye agenkwa no. Yawo no awieye brem so meje ye nkwa no. Ye nkwa je yanti ne ye duru ha sei. Edamase. Amen. Pacho su din de say. Minim. Bonianko. Unsu din. Ose. Udin. Pacho mesumi din e de berima bedi de. Menu aba Christiana ewini so ewa ha. Delta 1 suba ono so wa ha. Saso na miankasa menu a Batman ono so wa ha. Awuni rockstar. Kam ibi kakra kire. Oh. Makani nyina. Yes, a word to the wise. As ye can ombu befuye. Ye kasadodo. Ye kasadodo. Ye kasadosu. Enti ye fancy ha. Which one? I say a west to a west. A west to the west. I say any so dey. Me dey Christian awuni one awuni rockstar. Yate. Ya de asate. Ya hu o TV show. Ne pese hu physical. Enti eno ti ne yaba. Edamase. Ojifu
Ojefo bieni ho. Ojefo ni wesuma. Eni wasumafo. Ojefo bieni Ojefo ni Rabi. Ojefo. Ojefo bieni Ojefo ni Rabi. Ne Rabi Ojefo, Ojefo, Biani wa, Ojefo, Neo Rabbi yakase. Aduma shawoma ye wetena ya wawa Rabbi shiraomo ye wetena ya wawa Aduma shawoma Somafo ye wetena Nyame ne mai basa Israel Misrim na Syria Asubio Rabi ekese ampa. Mirindi usini nana ewisi. Orofo bi media kase bi e baso on the 25th of December 2025, copying on the 1st of January 2026. Orofo assemble number media kase bi a asumbien tuntum som kofa bai Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya odiaba. Afasha Ɔkrɔnkrɔn na ti assemble wom on the 25th of December no yenyina ye hiem ewo akumfi utwam meme wo hobi nti wa wo hwe me beka me ho na ye nkosa afasha Ɔkrɔnkrɔnyi na assemble wom afasha we afasha nyama pa bebre wom boni fache ubenya ayaresa ubenya abawo ubenya abrabo ye tumidi enkunimdie ni nyina wom wa wo hwe me entna fie me representing life beka me ho why ready see ye nyina ye boom akwa genuine mapa e dia ba eye asomdwen tuntum som kofa bai Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ono na dwumedie esini na so odofo entina fie bra na nyina ye nkambom na ye ntumi nkwa genuine mapa e wa fasha Ɔkrɔnkrɔnyi hwe Rabbi oye kese amba Jiniti de ono tumfo Nyankopɔn nana Osman Mame, also the maker say eka you are doing for your comfort. You are doing for your insinuado. You are doing for malam oboduba. You are doing for no do. Now you are doing for or so far. Oh yes, soon may you my or mention I'm a folder water. So Somafo Yawoh, Somafo Yawoh kaso, bohunu de no sura yedi minya. So Somafo kaze, so Somafo kaze, Yawoh, Somafo Yawoh kaso, bohunu de no sura yedi minya. So Somafo kaze ni yebo wi no na owole gina we en otumfu Nyankopɔn na obosoro ba asase na hune yim yam amen wonjo maso wonjo maso ampa wonjo maso
wonjo maso ye wonjo maso ye wonjo maso ampa wonjo maso Rabbi Njo maso ampa wonjo maso yo Nyame Somafo nyo maso ampa wonjo maso ne nyuma swano wonjo maso wonjo swe wonjo maso wonjo swano wonjo maso ampara wonjo maso wonjo swano wonjo maso wonjo swe wonjo maso wonjo swano wonjo maso ampara wonjo maso wonjo swano wonjo maso wonjo swe wonjo maso wonjo swano wonjo maso ampara wonjo maso wonjo swano wonjo maso wonjo swe wonjo maso wonjo swano wonjo maso ampara wonjo maso wonjo swano wonjo maso wonjo swe wonjo maso wonjo swano wonjo maso ampara wonjo maso wonjo swano wonjo maso wonjo swe wonjo maso wonjo swano wonjo maso ampara wonjo maso Elijah Yankopon. Amen. 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 Amen. Elijah Yankopon. Amen. Amen. Yankopon. Amen. Amen. Don't wait me young. 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 Amen. Young red. Amen. Amen. Young boy. Amen. Young boy. Amen. Young boy. Amen. Young boy. Amen. I say red. Amen. Ayasa. Amen. Ayasa. Amen. Ayasa. Amen. Ayasa. Amen. Amen. Esusufi. Amen. Owoyum. Amen. Wasasendo. Amen. Owosum. Amen. Owopum. Amen. Omframbam. Amen. Sasase. Amen. Ma wokutia no. Amen. Ma wokutia no. Amen. Wokutia no. Amen. Wokutia no. Amen. Baby I will be that. Amen. Wamra. 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 Amen. Uja. 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 Amen. Zefi. Amen. Bidemuti. Amen. Bidemu. Amen. Bidemuti. Amen. Bidemu. Amen. Bidemu. Amen. Bidemuti. Amen. Uja. Amen. Wedemu. 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 Amen. Uja. Amen. 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 Bianye no. Amen. Amen. Bianye no. Amen. Amen. Bianye no. Amen. Ujo. Amen. Wedemu. 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 Amen. Uja. Amen. Zusufi. Amen. Bidemuti. Amen. Anya no. Amen. Anya no. Amen. Anya no.
Amen. Anyanahu. Amen. Anyanahu. Amen. Ojo. Amen. Redamu. 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 Amen. Sefi. Amen. 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 Remofi. Amen. Amen. Yanyanahu. Amen. Ja. Amen. Redamu. 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 Amen. Amen. Yanyanahu. Amen. Amen. Sefi. Amen. Remofi. Amen. Amen. Remofi. Amen. Amen. Remofi. Amen. Jo. Amen. Redamu. 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 Amen. Ja. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. 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 Amen. Jo. Amen. Redamu. 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 Amen. Yanyanahu. Amen. 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 Ja. Amen. Redamu. Amen. 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 Ja. Amen. Sefi. Amen. Redamu fi. Amen. Redamu. Amen. Redamu biara. Amen. Amra. 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 Amen. Ja. Amen. Redamu. 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 Amen. Ojo. Amen. 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 Ja. Amen. Amen. Okutsano. Amen. Amen. Okutsano. Amen. Amra. Amen. Redamu biara. Amen. Amra. 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 Amen. Ja. Amen. Redamu. 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 Amen. Oja. 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 Amen. Yanyanahu. Amen. 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 Sefi. Amen. Redamu. Amen. Redamu fi. Amen. Amen. Redamu fi. Amen. Amen. Redamu fi. Amen. Amen. Redamu fi. Amen. Ja. Amen. Redamu. 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 Amen. Ojo. Amen. Oja.
Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Sinfi. Amen. Kidumufi. Amen. 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 Kidumufi. Amen. Amen. Kidumu. Amen. Yanyo. Amen. Amen. Kidumu. Amen. Yanyo. Amen. Amen. Kidumu. Amen. Yanyo. Amen. Joe. Amen. Renamu. 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 Amen. Joe. Amen. Oja. 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 Amen. Sinfi. Amen. Kidumufi. Amen. Amen. Kidumufi. Amen. Amen. Kidumufi. Amen. Amen. Kidumufi. Amen. 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 Kidumufi. Amen. Yanyo. Amen. Oja. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. 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 Oja. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Yanyo. Amen. Yanyo. Amen. Yanyo. Amen. Yanyo. Amen. Yanyo. Amen. Yanyo. Amen. Sinfi. Amen. Kidumufi. Amen. Kidumufi. Amen. Kidumufi. Amen. Kidumufi. Amen. Kidumufi. Amen. Ojo. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Wantrasi. Amen. 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 Wantrasi. So Somafo gaze Yawoh Somafo Yawoh kaso Bohunu de no sura yedi minya So Somafo gaze Somafo gaze Yawoh Somafo Yawoh kaso Bohunu de no sura yedi minya So Somafo gaze Omano. Wanai. Kasa. Kasa che papa mi so nja me ne. Kasa. Mun kan chen se wonja me. Wonja makwa hi. Ade no be se be ja me kwan. Wonja makwa hi. Ma mra ya da. Na me nko ade. Ma mra ya da. Ma ka cho so ya me yere. Ade. Ayo yen. Ma no mo awon. Se ni nana na di ni mama. Ni nana. Nana. Ai. Fenana na mama. Fenana na mama. Amra. Amen. Nana amra. Amen. Ojo. Amen. Wedumu. Amen. Wedumu. Amen. Wedumu. Amen. Wedumu. Amen. Wane. What are you? What are you? What are you? Apa he? Come. Epeda come. What person come? Wa we come ho. We come ho. Onu ko tina wo ba. Gabi, me nana me penance. Ah, bejan. Na ko hwe from wa ko. Ai. Be ma we do ntru ko. Ojo! Amen. Sinfi. Amen. Kimufi. Amen. Kimufi.
Amen. 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 Bejana kom. Bejana. Bejana. Bidini bibi ala mano. Come on. Azibira wo ho come on. Yeah, mo jami mo na fa mano. The way she see me. Yeah. Nati bia wo come on. Wonja. Mami o. Yeah, munjanu. Wonja. Wani. What are you? Why there? I'm ready to my temper, sir. So I didn't my mean, sister Bass. What am I? What am I? Be sending my me. No, I'm not. Be sending my me. No, I'm not. Oh, no, I'm not. Hello. Mamma, no. Don't worry. Mamma, no, I have. One of the boys say, what do I do? What do I do? Hey, we ain't sure. Who is sending me? What do I tell you? Send mammy. Also, would not tell one would not tell. One would not tell. Huh? What's all right? What's all right? Huh? What are you doing here, Cascasa? Are you being Cascasa? No, yet. Now I'm going to come with Nata. Huh? I'm going to come with Nata. Daddy. All this one was the bay. There, Abacada and being like Cascasa. Oh, yeah, dear. Yeah. I mean, you'll be out. You'll be out. Oh, so young. Oh, Joe! Hey! I just can't put it. I won't ya. Yeah, Mutti. I don't know. You said that I'm from Hada. What are you? Oh, Mamma, so. What are you? Oh, big cat. Huh? What are you? What are you? Where are you? I want to wanna. Near Cosidonco. Oh, wanna. Cosidonco. Near fear. Why am I dead? Why am I dead? I'm a son of one. Huh? I'm a son of one. And couldn't be one. I'm sorry that. What home? Umbejan, that's it. Oja! Amen. 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 Ojo! Amen. Umbejan. Oh. Nobody more. Nobody more. Oh, you didn't know war. Huh? You didn't know war. Let's one man said, Ati. Why, woman, Uncle, me out. What are they? Apana. Wani. Kasa. I'm nobody. Obadi. Think Kasa. Oja. Amen. Redamu. 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 Amen. Amen. Redamu. Amen. 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 Where wana? Kasa. Where is you? Kasa. Why are they? I'm not out there. I know she. Amen.
Why? No, but or no, be one can't say no. Do not defend the boy who have the more heavy into a negada or best end. Do not send the fellow upon a beman attack the same. A beman attack the same. I'm a little bit of Babia. I had that. I'm a little bit of Babia. I want a cabba. I don't want a cabba. I don't want a cabba. And on the phone. Why I let them reality and shoot up a damn Germano. And I didn't focus the child. No, I took the baby for now. The man left in home. Now, I'm not telling you what I said. Quite hard. I don't say, why you know. Some of my making and I don't say, baby. I don't say now. I don't say, by the finale. Nobody said on the fire. The banana that was sitting on the floor. Not the man friends you or friends you was living in. And that's why every hall, of course, look about you. Tell one come on, my daughter phone on couldn't imagine. Oh, yeah. And say, oh, I don't know. For the moon. Papa, I had the show was no more. It's no one more. Yes, no way, Jim. It's your. I didn't met him. You have just happened with your Tiama. It's me, Lambra. Amen. What in our Umbra? Amen. Umbra? Amen. 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 And she never done time with the mamma and Baniamu. If I don't time, Mamma, the one at the Yamaka Mamma put it, Yaman, what you know, what if you're the young cancer? No one else will walk here. Remember, Mamma, the Bayano. Papa, not to us, Mamma, young cancer, or buy a son of San. No one's on your car. It's only done yam. It's only done yam. Or buy a son of San or cut your feet. It's only done yam. My way. It's only done yam. The yam has no so him. Patakura, Kaba. That's why I like to yell you about them, and that's what Madame. I'm in a brain, so I'm the man in the mamma. You see, I want you to do. Amen. Want you to do. Amen. One. In the bed. I don't know. Women. What's up with that? When they do see. Where's Wayne Uncle? Rabbi Akase. Somafo kaze. Ayahu. Somafo Yawoh kazo. Ohunu de no sura yedi minya. So Somafo kaze. So Somafo. Ogo no do. Oh no bejiu. Oyo Nyame, no I am ye, no I.